Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Paul Dingman. We are here at Oregon Institute of Technology, and I'm going to make use of my translator. Здравствуйте, коллеги, меня зовут Пол Дингман, и мы находимся в Орегонском институте технологий. Здравствуйте, Nikolai. To my right, I have Andrew Chison, the head of geothermal energy here at OAT. Thank you. To my left, I have Dr. Feng Shi from the Renewable Energy Engineering curriculum at our university. Thank you. Now we're going to go up to the Geothermal Electric Production Center, To translate. and I will let you see that. От правой стороны от меня находится профессор Анджу, и с левой стороны профессор находится Renewable Energy, энергию, которую можно возмещать или переделать. И мы сейчас подойдем на место, где один из наших объектов находится здесь, в нашем институте. Большое спасибо, Николай. When the camera passes to me, I start talking. Oh. Yeah, that didn't know the Now we are up at the electric plant, which is driven by the geothermal. Сейчас мы находимся на нашем электроблоке, который кормится или осуществляет свое существование с помощью геотермичной энергии. And I'm going to ask Andrew Chison to say a few words about this now. Thank you, Paul. The power plant is rated at 280 kilowatts. Этот энергоблок рассчитан на 280 киловатт. And as you can see, if you can read the sign, this is the very first combined heat and power plant in the entire state of Oregon, and actually in the lower United States. И если вы сможете прочитать на этой шильде, написано, что это является первый в нашем штате Орегон и даже в нижних 48 штатах геотермичный блок, который соединяет энергию, производит энергию. And it's called a combined plant because we use the geothermal water first to generate the electricity, and then он называется соединенный вместе, комбинационный, потому что мы сперва используем эту геотермичную энергию, пар, чтобы произвести энергию, и потом and after that it's the geothermal water is used to heat all of our buildings on campus and heat all of our domestic hot water for washing and cooking. И затем мы эту горячую воду используем для отопления наших учебных зданий и также для использования в обиходе, типа для стирания одежды или при мойке посуды. And it's called binary, meaning two fluids. So the geothermal water, оно называется binary, потому что там две жидкости в этой вот системе. Two fluids. Two fluids. So the binary, or the geothermal water boils a secondary fluid that turns the turbine to make the electricity. Тут вода кипит, и потом еще отдельно идет система, которая крутит турбину, крутит турбину. And so we do that because our geothermal fluid comes out of the ground at about 90 degrees Celsius. И это мы делаем для того, потому что наша вода, мы ее берем из земли где-то примерно 90 градусов Цельсия.
And one last thing, we do that with two wells, production wells, that are drilled to about 1,200, or I should say 400 to 500 meters deep. И у нас есть два колодца или места, где вот мы эту воду качаем, и они примерно находятся на глубине 400-500 метров. So with that, let's go and take a look inside and take a look at the plant. И сказавши это, давайте пойдем внутрь и посмотрим на вот это вот здание. Andrew, what would we call this cabinet here? Андрю, что вот это вот за кабинет такой большой? This is the main control panel of what you can see is called the Pratt & Whitney Pure Cycle Power Plant. Это главный центр контроля, и над всем этим он сделан компанией Pratt и Whitney, и вот это называется Pure Cycle. Does this cost a lot of money? Yes, a plant like this costs about $1 million US. Сколько это стоит набор? И профессор отвечает, он стоит примерно где-то $1 миллион США. How many years will it take to pay back that expenditure? Well, this particular unit meets about 10 to 12% of the campus electrical needs. Вот этот блок, этот центр снабжает примерно 12% нужной энергии для нашего института. It is my understanding that we're going to increase that capacity significantly in the near future. Это мое понимание, что мы хотим увеличить этот процент намного больше в ближайшее будущее. Yes, OIT completed a well drilled to about 2 kilometers deep, and it's going to power a second plant that's about 5 times this size. 2 kilometers deep? Да, OIT, наш институт, пробурил скважину на 2 километра глубиной, и мы запускаем еще один такой блок, он примерно в 5 раз больше размера, чем вот этот. And a five-fold increase in power output. И пятикратное увеличение энергоснабжения для нашего института. So when that's completed, that will generate about 70% of the campus electricity needs. И когда этот проект будет закончен, мы сможем производить примерно 70% потребной энергии для нашего института. Thank you very much. Большое спасибо. The thermometer that measures the temperature of the geothermal water going into the plant. Вот я указываю пальцем на температуру воды, которая в данный момент поступает в нашу станцию сюда. And it does increase a little bit as we pump the wells all day, so it's increased up to about 95 Celsius, just about 200 Fahrenheit. Оно сейчас где-то находится 95 Цельсия или 200 примерно Фahrenheit, потому что мы этот блок целый день использовали. And then that's used to boil a secondary refrigerant fluid, which boils at about 65 Celsius. И оно связано со вторым котлом, в котором вода примерно 65 градусов Цельсия. And that's the fluid that drives the turbine to generate the electricity, which we can show you next. The second boiler. That was the second boiler? Yeah. И вот второй котел, он гоняет генератор и турбину, которая производит электричество.
Okay, here we are looking at what's called a shell and tube heat exchanger. Хорошо, вот мы сейчас смотрим на вот этот вот обмен энергии. Вот здесь проходит binary system. So in one section of the heat exchanger we have the geothermal water. В одной части вот это вот идет вода геотермическая, теплая. And in the tube part we have the secondary refrigerant fluid that boils and drives the turbine right here. В второй части у нас идет жидкость, вторая жидкость, которая закипает и дает энергию турбине, которая крутит и вырабатывает энергию. So here's where the turbine blades are in here, and that's what spins the shaft to make the electricity. Вот здесь находятся лопасти турбины, которые вращаются и производят энергию для снабжения OIT института. So then to complete the cycle, the fluid returns back to the liquid state up top and then completes the cycle. И для завершения цикла вода идет наверх и потом возвращается по трубам опять сюда. И получается полный цикл. I would like to take this time to thank all of you who have been watching, as well as our participants. Я хочу воспользоваться этим моментом и поблагодарить вас всех, кто смотрел наше маленькое видео. Again, this is Andrew Chison. Thank you for watching. Dr. Feng Shi. Thank you for watching. Our translator, Claudia. Андрю Чайсман и профессор Янг, они вас благодарят, что вы смотрели это видео. And again, I am Paul Dingman. Thank you so much for the time you've spent with us today. Еще раз, это Пол Дингман, я благодарю вас за ваше время и внимание.